xong rồi. Thì mình xuống đi tìm lấy cái đòn tay đã. 1, 2, 3.
qua mình rút đây. Thế thì tốt lắm, mình lấy rau mình quãi ra, xong mấy hôm lên mình cúp xuống mình nhổ ra mình trồng. Tốt lắm cái khu này. Mình quái thử xem đất này có phù hợp với rau này không. Nếu phù hợp nó lên mình nhổ lên mình trồng.